Okay, we are live on YouTube. You can go ahead, Akshay ji. Or rather, I will say कि Harshvardhan bhai, please go ahead with the universal prayer. Yes. Let us start the universal prayer Okay, we are live on YouTube. You can go ahead, Akshay ji. with the devotional prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. no No know peace he is also with every other. one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. Sir, kindly unmute. थैंक यू सो मच हर्षवर्धन भाई और तीनों वक्ताओं का स्वागत है, दीपिका जी, गोपाल कृष्णा जी और वानिश भाई। बस हम आज के उसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि परंपरा है, एक छोटा सा दीपिका जी जो मेन वक्ता हैं उनका परिचय देना चाहूँगा। और बहुत ही होनहार बिटिया है गोपाल कृष्ण जी की, जो दूसरी बार आएंगे तब उनका परिचय दूंगा। फिलहाल दीपिका पाटे जी राजमुंद्री थियोसॉफिकल लॉज की कार्यकारी सदस्य हैं और हैदराबाद में रहती हैं। कोटक महिंद्रा ग्रुप में एजीएम के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही आईआईटी, नीट और इंजीनियरिंग के छात्रों को शैक्षणिक प्रशिक्षण भी देती है। अपने पेशेवर करियर के साथ साथ वे शास्त्रीय नृत्य के शिक्षिका भी हैं। कई जगह पर उन्होंने शास्त्रीय नृत्य के परफॉर्मेंस दिए हैं, आर्ट से जुड़ी हैं और इसीलिए हर विषय के अंदर वो डूब जाती हैं। इनके जो ग्रैंडफादर थे और ग्रैंड मदर थे, दादा दादी से ही इनका परिवार थियोसॉफी का अनुयायी रहा है, जुड़ा है। और काफी सारे अध्ययन शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इनके पति जो हैं हमारे प्यारे साईराम पाटे जी भी बहुत सक्रिय थियोसॉफिस्ट हैं और थियोसॉफिकल लॉज के सदस्य हैं। राजमुंद्री थियोसॉफिकल सोसाइटी के सचिव गोपाल कृष्ण गारू जी की वो पुत्री हैं। तो चारों ओर से थियोसॉफी से घिरी हुई हमें आज एक बहुत सुंदर विषय पर थियोसॉफी का परिचय देंगी। आइए, आपका स्वागत है। प्लीज कंटिन्यू इन इंग्लिश। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं, इंग्लिश में ये 15 मिनट्स तक पार्ट 1 करेंगी, फिर इनके पिताश्री आएंगे और तेलुगु में वही अनुवाद करेंगे और फिर पुनः वो अनुवाद अवनीश जी हिंदी में करेंगे और वापस ये लोग अपना पार्ट 2 के लिए आएंगे। तो बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही रोचक विषय है और कुछ बहुत अच्छी अच्छी सूचनाएं अंत में आपके साथ में शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज गो अहेड दीपिका। Okay, thank you very much, and greetings to all. Today our topic is about James Perkins. He is one of our greatest prince of his. And okay, coming to the subject, James Perkins was born in 1899. He was an influential American spiritual leader, author, and artist who dedicated most of his adult life to the administration and spiritual service of Philosophical Society. He is the best remembered for his dual terms of leadership, serving both as the national president of the Philosophical Society and in America, and later as the international vice president at the world headquarters in Adyar, India. Coming to his early life, he was raised in southern Louisiana, USA, and he is initially moved to Cincinnati to study engineering, a visit
to the city's art museum completely changed his trajectory, prompting him to leave engineering after his first year. He studied and wanted to change into art section. Then he went to Cincinnati Art Academy, the Art Students League in New York City, and the Grand Central School of Art, becoming a professional illustrative painter and commercial artist. Coming to his leadership and philosophical service, Perkins brought a rare blend of organizational acumen, artistic insights, and deep esoteric knowledge to his decades of service. He served as national president in the year 1945 to 1960 in the Theosophical Society of America, headquartered in Vietnam, leading the American section through a crucial post-World War II period of expansion. Following World War II, International President C. Jinnaraja Dasa appointed Perkins to bridge connections with the newly formed United Nations. Perkins strongly advocated for the Theosophical Society to have non-governmental organization status, openly wishing the UN would do more to foster man's spiritual unity alongside physical peace. In 1961, as International Vice President of Theosophical Society, he was appointed by N. Sriram. He relocated to Adyar, Chennai, India, to serve the international community. From 1986 until his death in 1991, he served as the president of the Ormina, a specialized philosophical retirement and intentional community located in Ojai, California. Let's see his administrative leadership and some of his roles. As local and regional services, he joined the society in 1928, becoming a charter member of Cincinnati Lodge and serving as the president of our federation for 5 years. National leadership, as he elected to the National Board of Directions in 1936, served as National Vice President and ultimately served as National President of American Section for 13 years from 1945 to 1958. As International Vice Presidency, he served for over a decade from 1961 to 1974, helping to manage the world operations from Theosophical Society Adyar headquarters. Modernizing public relations and education, upon becoming national president, he established 6 targeted committees for foster growth, like field technique, publicity, complex, public classes, worker training, integration, and headquarters expansion. He transformed the traditional publicity department into a modernized department of information, appointing future President Joy Mills to lead it. Then created a launch discovery, a widespread introductory leaflet featuring brief philosophical treatises. Local lodges could customize the blank final page to promote their local programs
generating a total circulation of over 1 million copies. The Spotlight Program. In 1946, he inaugurated the Spotlight Initiative, an acronym for Speed the Popularization of Philosophy. Touring and lecturing alongside his wife, Catherine, and other prominent members to revitalize local branches. Perkins wrote extensively on the concept of spiritual transformation, reincarnation, and esoteric cosmology. Because of his background as an artist, his writings were uniquely wide, visual, and focused heavily on the metaphysics of form and space. His major works like Through Death to Rebirth, a comprehensive exploration of the universal cycle of birth, death, and the transition of consciousness. Secondly, experiencing reincarnation. It is a practical guide linking the concept of rebirth to everyday spiritual evolution. Thirdly, visual meditations on the universe. A book utilizing his unique artistic lens to help seekers visualize macrocosmic laws. Next, Open Immortal Eyes. It is comprised of essays centered on expanding inner perception to observe spiritual reality. The ADR, which is the international headquarters of Philosophical Society, in 1965, is this is the book which is the definitive pictorial booklet outlining the campus. A Geometry of Aesthetics, research and deep dive lectures on the symbology behind the canonical philosophical scene, artistic, visual, and literary contributions. His visualizations as a professional commercial artist, he utilized his skills to design symbolic artwork diagrams and cover art visually. Sorry. Always a No, please continue. It was somebody else disturbing. Yeah, okay. And cover art that visually uh, interpreted complex philosophical concepts. As author and lecturer, he was renowned, inspiring lecturer who was specialized in speaking dynamically without notes. He authored numerous articles, pamphlets, and books published via Philosophical Publishing House. His core philosophy of service that Perkins mostly believed that philosophy was not just an intellectual pursuit but an ongoing internal transformation. He emphasized that a person cannot truly understand spiritual concepts without purifying their nature of worldly materials and learning to look directly at the self. For Perkins, scriptural service to the society was merely an outward manifestation of a deeply anchored inner life. To understand the James family his family dynamics and their deep integration into the Theosophical Society, the unit is not just as a domestic household, but as a dedicated
ministerial and administrative partnership. James and his wife Catherine operated as unified frontline team during a pivotal era of modernization for the society. His core partnership was Catherine Perkins. While James held the official executive titles as National President in America and later as National International Vice President in ADR, Catherine, as his wife, was his full equal in the field. Their shared role centered around transforming philosophy from an insular academic philosophy into an accessible public-facing movement. Mainly the Spotlight Field initiative in 1946, shortly after James took office as national president, he created the Spotlight program. Instead of waiting for the public to find them, James Catherine and a small group of future leaders, including the iconic Joy Mills, traveled extensively across the United States. Catherine served as a key organizer, handling logistics and community integration, which set a new standard for modern philosophical lecturing and public classes. In 1948, on March 17, James was struck by a car from behind while walking near the Alcott headquarters in Vietnam. He suffered a severe concussion and shattered right leg. In philosophical history, this event is highly significant. James documented that during the impact, his consciousness separated from his physical body to seek help. Catherine managed his bedside care continuously through the night. Alongside staff member Eunice Layton, Catherine recited the doctor's recommendations for a medical amputation, instead administering experimental therapeutic massage and holistic care that miraculously restored his leg completely. After that, they concentrated on modernizing the Vasanta Press. The couple relocated to the international headquarters in Adyar. They recognized that the society's global outreach was bottlenecked by outdated printing infrastructure. Working closely with the Kern Foundation, Catherine and James personally coordinated the procurement and the presentation of heavy industrial machinery, including a high-speed printing press from Germany and professional binding equipment from Switzerland. This single act modernized the historical Vasanta press, allowing the mass international distribution of philosophical literature. James and Catherine intentionally kept their personal and domestic lives private to shield their family from the intense travel, global relocations, and public nature of their spiritual work. However, their family background highly influenced James' unique contributions. He was a highly accomplished commercial artist before committing fully to philosophical leadership. His family home and offices were workspaces where Catherine supported his artistic endeavors. James painted iconic
vivid spiritual representations of devas, unseen worlds, and theosophical concepts, which were published in his books Keys to Wholeness and A Geometry of Space and Consciousness. Kevin acted his primary editor and archivist for these works. In their later years, the couple moved away from heavy administrative duties and focused on deep esoteric training. They resided at Mossman, Sydney. The manor is historically regarded as a unique communal household and a major international center for inner esoteric school of philosophy. Here, James and Catherine lived in a community setting, mentoring younger generations of theosophists in everyday spiritual living rather than just institutional governance. Thank you. We will see one of his most famous editorial topic, the outward cause in second. Thank you so much for this part one. And I will now invite Gopal Krishna ji. Yes, sir. Yes, sir. Just a minute, I'll give you a small introduction of yours. So, Mr. K.V. गोपाल कृष्णा वाणिज्य में स्नातकोत्तर है, इज ग्रेजुएट इन कॉमर्स और राजमंद्री थियोसॉफिकल लॉज के सचिव हैं, तेलुगु फेडरेशन के सह सचिव भी हैं और लेक्चरर भी हैं, राजमुंद्री में रहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ से उन्होंने सेवानिवृत्ति ली है और उन्हें प्राणहिता जीवनवादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि वे आदरणीय अप्पाराव गारू और आदरणीय चंद्रलेखा गारू के सुपुत्र हैं, जो 97 ईयर से थियोसॉफी के अनुयायी हैं। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में केंद्रीय कामगारों में कैदियों की प्रेरणा सत्र को देने के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न सभाओं में भाग लेते हैं। साथ ही थियोसॉफिकल सभाओं में भी वे सफर करते हैं। आइए, आपका स्वागत है। आज तेलुगु में आप पहले पार्ट का अनुवाद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. Good evening, all of you. My subject is the outward cause. In Telugu, Bahya Karanam. James స్కుడే పెర్కిన్స్ ఒక ప్రభావవంతమైన అమెరికన్ ఆధ్యాత్మిక నాయకుడు. అతను 1899 నుండి 1991 వరకు జీవించి ఉన్నారు. రచయిత మరియు కళాకారుడు. అతను తన వయోజన జీవితంలో ఎక్కువ భాగాన్ని థియోసాఫికల్ సొసైటీ యొక్క పరిపాలన మరియు ఆధ్యాత్మిక సేవకు అంకితం చేశాడు. అమెరికాలోని థియోసాఫికల్ సొసైటీకి జాతీయ అధ్యక్షుడిగా మరియు తరువాత భారతదేశంలో అడయారులోని ప్రపంచ ప్రధాన కార్యాలయంలో అధ్యక్షుడిగా మరియు తర్వాత భారతదేశంలోని అడయారులోని ప్రపంచ ప్రధాన కార్యాలయంలో అంతర్జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడిగా తన జీవితం గడిపారు. అలాగే మరి అతని యొక్క ప్రారంభ జీవితం మరియు కళాత్మక మేల్కొల్పు. ఈ పెర్కిన్స్ 1899లో దక్షిణ లూసియానాలో జన్మించారు. అక్కడే జన్మించి పెరగడం జరిగింది. మొదట్లో ఇంజనీరింగ్ చదవడానికి సిన్సినాటికి వెళ్ళాడు. నగరంలోని ఆర్ట్ మ్యూజియం సందర్శన అతని పందాన్ని పూర్తిగా మార్చివేసింది. అతని మొదటి సంవత్సరం తర్వాత ఇంజనీరింగ్ ను విడిచిపెట్టమని ప్రేరేపించింది. కళాత్మక విద్య. అతను సిన్సినాటి ఆర్ట్ అకాడమీ ఆర్ట్ లో చదువుకున్నాడు. న్యూయార్క్ నగరంలో స్టూడెంట్స్ లీగ్ మరియు గ్రాండ్ సెంట్రల్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ప్రొఫెషనల్ ఇలస్ట్రేటివ్ పెయింటర్ మరియు కమర్షియల్ ఆర్టిస్ట్ గా మారారు. నాయకత్వం మరియు థియోసాఫికల్ సర్వీస్. పెర్కిన్స్ తన దశాబ్దాల సేవకు సంస్థాగత చతురత, కళాత్మక అంతర్దృష్టి మరియు లోతైన రహస్య జ్ఞానం యొక్క
అరుదైన సమ్మేళనాన్ని తీసుకువచ్చాడు. జాతీయ అధ్యక్షుడిగా 1945 నుంచి 1960 వరకు అతను జాతీయ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశాడు. అమెరికాలోని థియోసాఫికల్ సొసైటీ ఇల్లినాయిస్ లోని పీటన్లో ప్రధాన కార్యాలయం కలిగి ఉంది. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానంతర విస్తరణ కాలంలో అమెరికన్ విభాగానికి నాయకత్వం వహించింది. ఐక్యరాజ్య సమితి న్యాయవాది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అంతర్జాతీయ అధ్యక్షుడు సి జనరాజ దాస కొత్తగా ఉన్న వాటితో సంబంధాలను కలుపుతూ పెర్కిన్స్ ను నియమించారు. ఐక్యరాజ్య సమితి ఏర్పడింది. పెర్కిన్స్ థియోసాఫికల్ సొసైటీకి ప్రభుత్వేతర సంస్థ హోదా ఉండాలని గట్టిగా వాదించారు. భౌతిక శాంతితో పాటు మనిషి యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఐక్యతను సంపాదించడానికి యుఎన్ మరియు కృషి చేయాలని బహిరంగంగా కోరుకున్నారు. అంతర్జాతీయ వైస్ ప్రెసిడెంట్ 1961-1974 అతను అంతర్జాతీయంగా నియమింపబడ్డాడు. భౌతిక శాంతితో పాటు మనిషి యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఐక్యతను పెంపొందించడానికి యుఎన్ మరింత కృషి చేయాలని బహిరంగంగా కోరుకున్నారు. అంతర్జాతీయ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా అతను అంతర్జాతీయంగా నియమింపబడ్డాడు. అంతర్జాతీయ అధ్యక్షుడు ఎన్ శ్రీరామ్ ఉపాధ్యక్షుడుగా అతను అంతర్జాతీయ సమాజానికి సేవ చేయడానికి భారతదేశంలోని చెన్నైలో అడయారుకు మకాం మార్చారు. టోర్మినా కమ్యూనిటీ 1986 అంటే 1986 నుండి 1991లో మరణించే వరకు అతను కాలిఫోర్నియాలోని ఒజాయిలో ఉన్న ఒక ప్రత్యేక థియోసాఫికల్ రిటైర్మెంట్ మరియు ఉద్దేశపూర్వక సంఘం అయిన టోర్మినా అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లీడర్షిప్ అండ్ ఆఫీస్ రోల్స్, స్థానిక మరియు ప్రాంతీయ సేవ. 1928లో సొసైటీలో చేరి సిన్సినాటి లాడ్జి యొక్క చార్టర్ సభ్యుడు మరియు అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్నారు. 5 ఏళ్ల పాటు ఓహియో ఫెడరేషన్ జాతీయ నాయకత్వం 1936లో నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కు ఎన్నికయ్యారు. నేషనల్ అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్నారు. 5 ఏళ్ల పాటు ఓహియో ఫెడరేషన్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేశాడు మరియు చివరికి పనిచేశారు. 13 సంవత్సరాలు అమెరికన్ విభాగం జాతీయ అధ్యక్షుడు. 1945-1958 జాతీయ వైస్ ప్రెసిడెన్సీ. థియోసాఫికల్ సొసైటీ నుండి ప్రపంచ కార్యకలాపాలను నిర్వహించడంలో సహాయం చేస్తూ అంతర్జాతీయ అధ్యక్షుడు ఎన్ శ్రీరామ్ ఆధ్వర్యంలో ఒక దశాబ్దం పాటు పనిచేశారు. అడయార్ ప్రధాన కార్యాలయం పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆధునీకరించబడి నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు మరియు జాతీయ అధ్యక్షుడైన తర్వాత అతను వృద్ధిని పెంపొందించడానికి 6 లక్ష్య కమిటీను స్థాపించారు. ఫీల్డ్ టెక్నిక్ పబ్లిసిటీ, కరపత్రాలు, పబ్లిక్ క్లాసులు, వర్కింగ్ ట్రైనింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ మరియు హెడ్ క్వార్టర్స్ విస్తరణ. సమాచార శాఖ. అతను సాంప్రదాయ ప్రచార విభాగాన్ని ఆధునీకరించిన సమాచార శాఖగా మార్చాడు. దానికి నాయకత్వం వహించడానికి భవిష్యత్ అధ్యక్షుడు జాయ్ మిల్స్ ను నియమించాడు. డిస్కవరీ కరపత్రం సంక్షిప్త థియోసాఫికల్ గ్రంథాలను కలిగి ఉన్న విస్తృతమైన పరిచయ కరపత్రం డిస్కవరీని సృష్టించి ప్రారంభించింది. స్థానిక లాడ్జీలు వారి స్థానిక ప్రోగ్రాములను ప్రచారం చేయడానికి ఖాళీ చివరి పేజీని అనుకూలీకరించవచ్చు. మొత్తం సర్క్యులేషన్ 1 మిలియన్ కాపీలు పైగా ఉంటుంది. స్పాట్ లైట్ కార్యక్రమం 1946లో అతను స్పాట్ లైట్ చొరవని స్పీడ్ ది పాపులరైజేషన్ ఆఫ్ థియోసాఫీకి సంక్షిప్త రూపాన్ని ప్రారంభించాడు. స్థానిక శాఖలను పునరుద్ధరించడానికి అతని భార్య క్యాథరిన్ మరియు ఇతర ప్రముఖ సభ్యులతో కలిసి
ఉపన్యాసాలు ఇచ్చాడు. రచయిత మరియు సాహిత్య వారసత్వం. పెర్కిన్స్ ఆధ్యాత్మిక పరివర్తన, పునర్జన్మ మరియు రహస్య విశ్వోద్భవ శాస్త్రంపై విస్తృతంగా రాశాడు. కళాకారుడిగా అతని నేపథ్యం కారణంగా అతని రచనలు ప్రత్యేకంగా దృశ్యమానంగా ఉంటాయి మరియు వాటిపై ఎక్కువ దృష్టి పెడతాయి. రూపం మరియు స్థలం యొక్క మెటాఫిజిక్స్ అతని ప్రధాన రచనలు. మరణం నుండి పునర్జన్మ వరకు, మరి పుట్టుక, మరణం, అలాగే స్పృహ యొక్క పరివర్తన యొక్క సార్వత్రిక చక్రం యొక్క సమగ్ర అన్వేషణ. పునర్జన్మను అనుభవించడం, పునర్జన్మ భావనను రోజు రోజుకి ఆధ్యాత్మిక పరిణామానికి అనుసంధానించే ఆచరణాత్మక మార్గదర్శి. విజువల్ మెడిటేషన్స్ ఆన్ ది యూనివర్స్. అన్వేషకులు స్థూల చట్టాలను దృశ్యమానం చేయడంలో సహాయపడడానికి అతని ప్రత్యేక కళాత్మక లెన్స్ ని ఉపయోగించే పుస్తకం. ఒక ఇమ్మోర్టల్ ఐస్ ఆధ్యాత్మిక వాస్తవికతను గమనించడానికి అంతర్గత అవగాహనను విస్తరించడంపై వ్యాసాలు కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి. అడయార్ థియోసాఫికల్ సొసైటీ యొక్క అంతర్జాతీయ ప్రధాన కార్యాలయం. 1965 క్యాంపస్ ను వివరించే ఖచ్చితమైన చిత్రమైన బుక్లెట్. సంపూర్ణతకు కీలు, పారవస్యం యొక్క జ్యామితి, క్రానికల్ థియోసాఫికల్ సెల్, లాజ్ ఆర్టిస్టిక్, విజువల్ మరియు లిటరరీ కంట్రిబ్యూషన్స్ వెనుక ఉన్న సింబాలిజం పై పరిశోధన మరియు లోతైన డ్రైవ్. అతని యొక్క ఉపన్యాసాలు. కళాత్మక విజువలైజేషన్స్. ఒక ప్రొఫెషనల్ కమర్షియల్ ఆర్టిస్ట్ గా పెర్కిన్స్ సింబాలిక్ ఆర్ట్ వర్క్, రేఖా చిత్రాలు మరియు ఆర్ట్లను రూపొందించడానికి తన నైపుణ్యాలను ఉపయోగించాడు. సంక్లిష్టమైన థియోసాఫికల్ భావనలను దృశ్యమానంగా అర్థం చేసుకున్నారు. రచయిత మరియు లెక్చరర్. అతను ప్రఖ్యాత స్ఫూర్తిదాయకమైన లెక్చరర్. అతను నోట్స్ లేకుండా డైనమిక్ గా మాట్లాడడంలో నైపుణ్యం కలిగిన వ్యక్తి. అతను థియోసాఫికల్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ ద్వారా ప్రచురించబడిన అనేక వ్యాసాలు, కరపత్రాలు మరియు పుస్తకాలను రచించాడు. కోర్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ సర్వీస్. పెర్కిన్స్ థియోసాఫీ అనేది కేవలం మేధోపరమైన అన్వేషణ మాత్రమే కాదు, కొనసాగుతున్న అంతర్గత పరివర్తన అని నమ్మాడు. ఒక వ్యక్తి ప్రాపంచిక పదార్థాల స్వభావాన్ని శుద్ధి చేయకుండా మరియు స్వీయ వైపు నేరుగా మాట్లాడడం నేర్చుకోకుండా ఆధ్యాత్మిక భావనలను నిజంగా అర్థం చేసుకోలేడని అతను నొక్కి చెప్పాడు. పెర్కిన్స్ కోసం సొసైటీకి నిర్మాణాత్మక సేవ అనేది కేవలం బాహ్య అభివ్యక్తి, అంతర్గత జీవితాన్ని ఎంకరేజ్ చేసింది. జేమ్స్ స్కడ్డే పెర్కిన్స్ కుటుంబ డైనమిక్ మరియు థియోసాఫికల్ సొసైటీలో వారి లోతైన ఏకీకరణలను అర్థం చేసుకోవడానికి కుటుంబ యూనిట్ కేవలం గృహంగా మాత్రమే కాకుండా అంకితమైన మంత్రి మరియు పరిపాలన భాగస్వామ్యంగా. జేమ్స్ మరియు అతని భార్య కాథరిన్ జి పెర్కిన్స్ కీలకమైన యుగంలో ఏకీకృత ఫ్రంట్ లైన్ బృందంగా నిర్వహించబడింది. సొసైటీ యొక్క ఆధునీకరణ. కోర్ పార్ట్నర్షిప్. జేమ్స్ మరియు కాథరిన్ పెర్కిన్స్. జేమ్స్ అధికారిక కార్యనిర్వాహక బిరుదులను కలిగి ఉండగా కాథరిన్ ఈ రంగంలో అతని పూర్తి సమానమైనదిగా. వారి భాగస్వామ్య పాత్ర థియోసాఫీని ఇన్సులర్ అకాడమిక్ ఫిలాసఫీ నుండి యాక్సెస్ చేయడం, పబ్లిక్ ఫేసింగ్ ఉద్యమంగా మార్చడం చుట్టూ కేంద్రీకృతమై ఉంది. స్పాట్ లైట్ ఫీల్డ్ ఇనిషియేషన్. 1946లో జేమ్స్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన కొద్ది కాలానికే అతను స్పాట్ లైట్ ప్రోగ్రామ్ ను సృష్టించాడు. ప్రజలు
వారిని కనుగొనే వరకు వేచి ఉండకుండా జేమ్స్ కాథరిన్ మరియు భవిష్యత్తు నాయకుల చిన్న సమూహం యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంతటా విస్తృతంగా పర్యటించారు. కాథరిన్ లాజిస్టిక్స్ మరియు హ్యాండిలింగ్ లో కీలక నిర్వాహకురాలిగా పనిచేశారు. కమ్యూనిటీ ఇంటిగ్రేషన్ ఇది ఆధునిక థియోసాఫికల్ లెక్చరింగ్ మరియు పబ్లిక్ క్లాసులకు కొత్త ప్రమాణాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. కమ్యూనిటీ ఇంటిగ్రేషన్ ఇది ఆధునిక థియోసాఫికల్ లెక్చరింగ్ మరియు పబ్లిక్ క్లాసులకు కొత్త ప్రమాణాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. 1948 యాక్సిడెంట్ అండ్ ఎసోటరిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది ఒక అనుభవం. మార్చి 17, 1948న ఆల్కాట్ దగ్గర నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా జేమ్స్ వెనక నుండి కారు ఢీకొట్టింది. ఇల్లినాయిస్ లోని వీటన్లోని ప్రధాన కార్యాలయం అతను తీవ్రమైన కంకార్షన్ మరియు అంటే అయోమయ స్థితి మరియు పగిలిన కుడికాలు థియోసాఫికల్ చరిత్రలో ఈ సంఘటన చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రభావం సమయంలో అతని స్పృహ విడిపోయిందని జేమ్స్ డాక్యుమెంట్ చేశాడు. సహాయం కోసం అతని భౌతిక శరీరం నుండి కాథరిన్ తన నడక సంరక్షణ రాత్రంతా నిరంతరం నిర్వహించేది. సిబ్బంది సభ్యురాలు యూనిస్ లేటన్ తో పాటు కాథరిన్ వైద్య విచ్ఛేదనం కోసం వైద్యుల సిఫార్సులను ప్రతిఘటించారు. బదులుగా ప్రయోగాత్మక చికిత్స పునరుద్ధరించబడింది. వసంత ప్రెస్ ఆధునీకరణం ఈ జంట భారతదేశంలోని అడయార్లోని అంతర్జాతీయ ప్రధాన కార్యాలయానికి సమకూర్చారు, దానిని గుర్తించారు. అలాగే మరి కాలం చెల్లిన ప్రింటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ప్రింటింగ్ ప్రెస్ లోని అవుట్డేటెడ్ మిషనరీ అంతా సొసైటీ గ్లోబల్ ఓట్రిన్ అడ్డంకిగా మారింది. అప్పుడు వారు కేర్న్ ఫౌండేషన్ తో సన్నిహితంగా పనిచేస్తూ కాథరిన్ మరియు జేమ్స్ వ్యక్తిగతంగా భారీ పారిశ్రామిక యంత్రాల సేకరణ మరియు ప్రదర్శనను సమన్వయం చేశారు. ఇందులో హై స్పీడ్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ కూడా ఉంది. జర్మనీ మరియు స్విట్జర్లాండ్ నుండి ప్రొఫెషనల్ బైండింగ్ పరికరాలు ఈ ఏకైక చట్టం చారిత్రక వసంత ప్రెస్ ను ఆధునీకరించింది. థియోసాఫికల్ సాహిత్యం యొక్క భారీ అంతర్జాతీయ పంపిణీని అనుమతిస్తుంది. జేమ్స్ మరియు కాథరిన్ ఉద్దేశపూర్వకంగా వారి వ్యక్తిగత మరియు గృహ జీవితాలను ప్రైవేట్ గా ఉంచారు. వారి కుటుంబాన్ని తీవ్రమైన ప్రయాణం ప్రపంచ పునరావాసాల నుండి రక్షించారు. మరియు వారి ఆధ్యాత్మిక మరియు ప్రజా స్వభావం అయితే వారి కుటుంబం నేపథ్యం జేమ్స్ యొక్క ప్రత్యేక సాకారాన్ని బాగా ప్రభావితం చేసింది. ది హౌస్ హోల్డ్ అట్మాస్ఫియర్ థియోసాఫికల్ నాయకత్వానికి పూర్తిగా కట్టుబడి ఉండటానికి ముందు జేమ్స్ అత్యంత నిష్ణాతుడైన వాణిజ్య కళాకారుడు. అతని కుటుంబం ఇల్లు మరియు కార్యాలయాలు వర్క్స్ స్పేస్లు ఇక్కడ కాథరిన్ అతని కళాత్మక ప్రయత్నాలకు మద్దతు ఇచ్చింది. జేమ్స్ దేవతలు కనిపించని ప్రపంచాలు మరియు థియోసాఫికల్ భావనల యొక్క ఐకానిక్ స్పష్టమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రాతినిధ్యం చిత్రించాడు అని అతని పుస్తకాలలో కీ టు హోల్నెస్ మరియు ఏ జామెట్రీ ఆఫ్ స్పేస్ మరియు ప్రచురించబడ్డాయి. స్పృహ ఈ రచనల కాథరిన్ అతని ప్రాథమిక సంపాదకురాలిగా మరియు ఆర్కనిస్ట్ గా వ్యవహరించారు. లైఫ్ ఎట్ ది మనోహర్ వారి తరువాత సంవత్సరాలలో ఈ జంట భారీ పరిపాలన పథకం నుండి వైదొలిగారు మరియు లోతైన రహస్య శిక్షణపై దృష్టి పెట్టారు. వారు సిడ్నీలోని మోస్మాల్ లో నివసించారు. మనోహర్ చారిత్రాత్మకంగా ఒక ప్రత్యేకమైన మతపరమైన గృహంగా పరిగణించబడుతుంది మరియు థియోసాఫీ యొక్క అంతర్గత రహస్య పాఠశాలను ప్రధాన అంతర్జాతీయ కేంద్రంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇక్కడ జేమ్స్ మరియు కాథరిన్ కమ్యూనిటీ నేపథ్యంలో నివసించారు. వారికి చిన్నవారైన మార్గదర్శకత్వం వహించారు. థియోసాఫిస్టుల తరాలు కేవలం కాకుండా రోజువారీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో సంస్థాగత పాలన. I complete my first part. Yes, sir. Thank you so much, sir. We'll now move to the Hindi version.
ओके सर। मनीष मिश्रा जी, आपका स्वागत है। आप प्रज्ञा लॉज लखनऊ से संबंधित हैं और लॉ ग्रेजुएट हैं। उसके साथ ही भारतीय जीवन बीमा में कार्यरत हैं और पिछले 5-6 सालों से लगातार जुड़े हुए हैं थियोसॉफिस्ट से। और वे बड़े गर्व से कहते हैं कि वो प्रथम पीढ़ी के थियोसॉफिस्ट हैं और आगे की पीढ़ियां उनकी थियोसॉफिस्ट बनाएंगे, ऐसी उनकी इच्छा है। तो आइए आप हिंदी में आज के विषय का। थैंक यू। हाँ, आज के जो भी टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं हिंदी में इसका अनुवाद करता हूँ। इसमें जेम्स स्केट पार्किंस, जो एक प्रभावशाली अमेरिकी आध्यात्मिक नेता, लेखक और कलाकार थे, उन्होंने अपने वयस्क जीवन का अधिकांश भाग थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रशासन और आध्यात्मिक सेवा में समर्पित किया। उन्हें मुख्य रूप से थियोसॉफिकल सोसाइटी के अमेरिका में राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाद में भारत के अडियार स्थित विश्व मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में दोहरे नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। प्रारंभिक जीवन और कलात्मक जागृति। जन्म और पृष्ठभूमि। 1899 में जन्मे पार्किंसन पर्किंस का पालन पोषण दक्षिणी लुइसियाना, अमेरिका में हुआ। कला की ओर रुझान। वे शुरू में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए सिनसिनाटी गए। शहर के कला संग्रहालय में यात्रा ने उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी, जिसके चलते उन्होंने पहले वर्ष ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने सिनेटा आर्ट अकादमी, न्यूयॉर्क शहर में आर्ट स्टूडेंट लीग और ग्रैंड सेंट्रल स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्ययन किया और एक पेशेवर चित्रकार और व्यावसायिक कलाकार बने। पार्किंस के अपने दशकों में सेवा काल में संगठनात्मक कुशलता, आध्यात्मात्मक अंतर्दृष्टि व गहन गुण ज्ञान का एक दुर्लभ मिश्रण प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इलोनाइस के व्हीटन में स्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी इन अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महत्वपूर्ण विस्तार काल में अमेरिकी अनुवाद का नेतृत्व किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जिन राज दास ने नवगठित संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करने के लिए पार्किंस को नियुक्त किया। पार्किंस ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को गैर सरकारी संगठन का दर्जा दिलाने के लिए पुरजोर वकालत की और खुले तौर पर यह इच्छा व्यक्त की कि संयुक्त राष्ट्र भौतिक शांति के साथ साथ मनुष्य की आध्यात्मिक एकता को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रयास। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एन सी श्रीराम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवा के लिए अडियार, चेन्नई, भारत में बस गए और 1986 से लेकर के 1991 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने ओरेजाई, कैलिफोर्निया में स्थित एक विशेष थियोसॉफिकल सेवानिवृत्त और उद्देश्यपूर्ण समुदाय टारबिना के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। स्थानीय 1928 में सोसाइटी में शामिल हुए। सिनाटी लॉज के सदस्य बने और 5 वर्षों में ओहियो फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1936 में राष्ट्रीय निदेशक मंडल के लिए चुने गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और अंततः 13 वर्षों तक अमेरिकी अनुभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एन श्रीराम ने के अधीन 1 दशक से अधिक तक अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और थियोसॉफिकल सोसाइटी के अधिकार मुख्यालय से वैश्विक संचालन में प्रबंधन की सहायता की। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उन्होंने विकास को बढ़ावा देने के लिए 6 लक्षित समितियों की स्थापना की। फील्ड तकनीक, प्रचार पुस्तिकाएं,
सार्वजनिक कक्षाएं व कार्यकर्ता प्रशिक्षण, एकीकरण एवं मुख्यालय विस्तार किया। उन्होंने पारंपरिक प्रचार विभाग को आधुनिक सूचना विभाग में परिवर्तित किया और भावी अध्यक्ष जॉय मिल्स को इसके नेतृत्व के लिए नियुक्त किया। डिस्कवरी पत्रक, उन्होंने डिस्कवरी नामक एक व्यापक परिचयात्मक पत्रक बनाया और लॉन्च किया, जिन्होंने थियोसॉफिकल ग्रंथों के संक्षिप्त अंश शामिल थे। स्थानीय लॉज अंतिम खाली पृष्ठ को अपने स्थानीय कार्यक्रमों के प्रचार के लिए अनुकूलित कर सकते थे। इन्होंने कुल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा की जिससे कुल मिलाकर 10 लाख से अधिक प्रतियां वितरित हुई। 1946 में उन्होंने स्पॉटलाइट की शुरुआत की, जो कि थियोसॉफी के लोकप्रियकरण में तेजी लाने का संक्षिप्त रूप। उन्होंने अपनी पत्नी कैथरीन और अन्य सदस्यों के साथ स्थानीय शाखाओं को पुनर्जीवित करने के लिए भ्रमण और व्याख्यान दिए। पार्किंस ने आध्यात्मिक रूपांतरण, पुनर्जन्म, गुण ब्रह्मांड विज्ञान की अवधारणा पर व्यापक रूप से लिखा। एक कलाकार के रूप में उनकी पृष्ठभूमि के कारण उनके लेखन की अद्वितीय दक्षता है और वे रूप और स्थान में तत्व मीमांसा पर गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में शामिल मृत्यु से पुनर्जन्म तक, जन्म, मृत्यु और चेतना संकरण के सार्वभौमिक चक्र का एक व्यापक अन्वेषण, पुनर्जन्म का अनुभव, पुनर्जन्म की अवधारणा को रोजमर्रा के आध्यात्मिक विकास को जोड़ने वाली एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। एक पुस्तक जो साधक को वृहद ब्रह्मांडी नियमों की कल्पना करने में की मदद करती है, उसके अद्वितीय कलात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करती है। यह पुस्तक उन्होंने ब्रह्मांड पर दृश्य ज्ञान के नाम से विकसित की। अमर अंक खोले, आध्यात्मिक वास्तविकता का अवलोकन करने के लिए आंतरिक बोध के विचार पर केंद्रित निबंध, अडियार थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, परिसर का विस्तृत वर्णन करने वाली एक सचित्र पुस्तिका, मूर्ता की कुंजी, परमानंद की ज्यामिति, प्रामाणिक थियोसॉफिकल मुहर के पीछे की प्रतीकात्मकता व परशोध व और गहन व्याख्यान, कलात्मक दृश्य और साहित्यिक योगदान। एक पेशेवर व्यावसायिक कलाकार के रूप में पार्किंस ने जटिल थियोसॉफिकल अवधारणाओं की दृश्य व्याख्या करने के लिए प्रतीकात्मक कलाकृति, आरेख और कवर आर्ट डिजाइन करने में अपने कौशल का उपयोग किया। वे प्रसिद्ध प्रेरक व्याख्याता थे जो बिना नोट्स के प्रभावशाली ढंग से बोलने में माहिर थे। उन्होंने थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस के माध्यम से प्रकाशित कई लेख, पुस्तिकाएं और पुस्तकें लिखी। पार्किंस का मानना था कि थियोसॉफी एक बौद्धिक खोज नहीं बल्कि एक निरंतर आंतरिक परिवर्तन है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई व्यक्ति सांसारिक पदार्थों को अपने स्वभाव को शुद्ध किए बिना और स्वयं को सीधे देखना सीखे बिना आध्यात्मिक अवधारणाओं को सही मायने में समझ नहीं सकता। पार्किंस के लिए सोसाइटी के प्रति संरचना सेवा उनके गहरे आंतरिक जीवन की मात्र एक बाहरी अभिव्यक्ति थी। जेम्स पार्किंस परिवार की गतिशीलता और थियोसॉफिकल सोसाइटी में उनके गहरे जुड़ाव समझना, परिवार इकाई के रूप में केवल एक घरेलू परिवार के रूप में नहीं बल्कि एक समर्पित मंत्री व प्रशासनिक साझेदारी के रूप में देखना। जेम्स और उनकी पत्नी कैथरीन जी पार्किंस ने सोसाइटी के आधुनिकीकरण के एक महत्वपूर्ण दौर में एकजुट अंतिम पंक्ति की टीम के रूप में काम किया, जबकि जेम्स के पास आधिकारिक कार्यकारी पद थे। कैथरीन जमीनी स्तर पर उनकी बराबरी में सहयोगी थी।
उन्होंने साझा भूमिका थियोसॉफी को एक संकीर्ण अकादमिक दर्शन से एक सुलभ जन केंद्रित आंदोलन में बदलने पर केंद्रित की। जेम्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने स्पॉटलाइट कार्यक्रम की शुरुआत की। जनता ने उन्हें खोजने का इंतजार करने के बजाय जनता को उन्हें खोजने के इंतजार करने के बजाय जेम्स, कैथरीन और भावी नेताओं के छोटे समूह ने संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक यात्रा की। कैथरीन ने एक प्रमुख आयोजक के रूप में रसद और सामुदायिक एकीकरण का प्रबंधन किया। उन्होंने आधुनिक थियोसॉफिकल व्याख्यानों और सार्वजनिक कक्षाओं के लिए एक नया मानक स्थापित किया। 17 मार्च 1948 को जेम्स इलिनॉइस के वेटन में ओलाकार्ड मुख्यालय के पास टहलते समय पीछे से कार की चपेट में आ गए। उन्हें गंभीर आघात लगा और उनका दाहिना पैर बुरी तरह क्षतग्रस्त हो गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी में यह घटना बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जेम्स के दस्तावेजीकरण किया और टक्कर के दौरान उनकी चेतना और उनके भौतिक शरीर से अलग होकर मदद मांगने के लिए निकली। कैथरीन ने पूरी रात उनकी देखभाल की। स्टाफ सदस्य यूनिस लिटन के साथ कैथरीन ने डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा विच्छेदन की सिफारिश का विरोध किया और इसके बजाय प्रयोगात्मक चिकित्सीय मालिश और समग्र देखभाल प्रदान की, जिससे चमत्कारिक रूप से उनका पैर पूरी तरीके से ठीक हो गया। जब ये दंपत्ति भारत के अडियार स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में स्थानांतरित हुए, वहां उन्होंने महसूस किया कि पुरानी मुद्रण सामग्री के कारण सोसाइटी की वैश्विक पहुंच बाधित हो रही है। केन फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करते हुए कैथरीन और जेम्स के ने व्यक्तिगत रूप से जर्मनी से एक हाई स्पीड प्रिंटिंग प्रेस और स्विट्जरलैंड से पेशेवर बाइंडिंग उपकरण सहित भारी औद्योगिक मशीनरी की खरीद और वितरण का समन्वय किया। इस एक कार्य ने ऐतिहासिक वसंत प्रेस का आधुनिकीकरण किया, जिन्होंने थियोसॉफिकल इतिहास साहित्य का व्यापक अंतरराष्ट्रीय जिससे थियोसॉफिकल सोसाइटी का व्यापक अंतरराष्ट्रीय वितरण संभव हो सका। जेम्स और कैथरीन ने जानबूझकर अपने निजी और घरेलू जीवन को गोपनीय रखा ताकि उनके परिवार को उनकी आध्यात्मिक गतिविधियों की गहन यात्रा, वैश्विक स्थानांतरण और सार्वजनिक प्रगति से बचाया जा सके। हालांकि उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में जेम्स के अनूठे योगदान को बहुत याद किया जाता है। थियोसॉफिकल नेतृत्व के लिए पूरी तरह समर्पित होने से पहले एक अत्यंत कुशल व्यवसायिक कलाकार, उनका पारिवारिक घर और कार्यस्थल थे जहां कैथरीन उनके कलात्मक प्रयासों का समर्थन किया। जेम्स ने देवों, अदृश्य लोकों और थियोसॉफिकल अवधारणाओं के प्रतीकात्मक जीवंत आध्यात्मिक चित्रण किए, जो उनकी पुस्तकों कीज टू होलनेस और ज्योमेट्री ऑफ स्पेस एंड कॉन्शियसनेस में प्रकाशित हुए। कैथरीन इन कृतियों के लिए मुख्य संपादक और अभिलेखपाल के रूप में कार्य किया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में दंपति ने प्रशासनिक जिम्मेदारी से दूर रहकर गहन दूर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। वे सिडनी के मोसमैन में रहने लगे। द मैनर को ऐतिहासिक रूप से अद्वितीय सामुदायिक घर और थियोसॉफी के आंतरिक गुण संप्रदाय के एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्र रूप में माना जाता है। यहाँ जेम्स और कैथरीन एक सामुदायिक परिवेश में रहते थे, जहां वे थियोसॉफिस्ट को युवा पीढ़ियों को संस्थागत शासन के बजाय रोजमर्रा के आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन। धन्यवाद। थैंक यू जी, आपने पार्ट 1 कर लिया और दीपिका, वेलकम फॉर योर पार्ट 2, लास्ट पार्ट। Yes, sir. Yeah, until now, whatever people have heard is of James Perkins' life and
his wife's lives together. They have done so much things for theosophy. Really wonderful collection here, and we collect everything here. Deepika ji, please go ahead with now the main subject. Thank you. Thank you, sir. Yeah, here the famous topic from James S. Perkins. It is an editorial topic, the outward cause. Or the outward cause, originally published as a November 1955 editorial by James S. Perkins, refers to the mistaken human tendency to blame external circumstances for internal spiritual and systemic crises. James Perkins argues that true reality and causation originate from the inner spiritual planes, and that physical events were merely the visible outward efforts of humanity's collective consciousness. It serves as a profound reminder that the physical world is merely a mirror of inner realities. There are two types of causes and effects. The causes and effects are different, as we are going to see. The invisible realm of causes, which are by our thoughts, desires, moral integrity, and spiritual forces, constitute the inner world of true causes. Secondly, the visible realm of effects, the physical environment, material conditions, and historical events are the outward crystallizations of those inner forces. Mainly, for all these conditions, there are some foundational pillars like individual destiny and karma. Your circumstances are not imposed by an arbitrary outward cause or random luck. They are the exact natural results of past living, choices, and thoughts, serving as necessary stepping stones for future growth. Next, the minor global conflict. In his post-war lectures, Perkins argued that global military aggregation and societal destruction cannot be resolved merely by changing outward political structures, because tomorrow's world grows out of today's actions. True peace rests entirely on the moral and spiritual integrity of individual human consciousness. The next pillar is the law of periodicity, which is the path of outgoing. Theosophy teaches a cosmic cycle where divine consciousness individualizes into sparks or monads that journey outward into matter, which is the path of outgoing. The friction encountered in the material world appears as an external struggle, but it is actually an internal catalyst designed to wake the soul up, prompting its path of return to divine origins. In Theosophical doctrine, reality is structured across multiple planes of nature, and true causation always flows from the spiritual down to the material. The human mind, manas,
operates on two levels, the lower and the higher. The lower earthly mind gets trapped in the illusion of separateness, which is called ahankara, proudness. It forgets that the universe is an interconnected, intelligent whole governed by absolute justice. As example, imagine an employee who constantly fails to get a promotion and bitterly blames their toxic boss or company politics. From a theosophical viewpoint, the external hostility is just an outer trigger. The true source of suffering is the employee's internal or inner lack of confidence, deep-seated resentment, or an unresolved karmic lesson regarding authority. The box is merely the mirror reflecting these internal vulnerabilities. Next, the foundational pillar is the delusion of form. Theosophy maps existence across 7 planes, with the physical being the densest, lowest, and most crystallized. When we observe a physical event, we are only seeing the final debris or product of a long chain of mental and emotional causes that originated on higher invisible planes. According to the theosophical concept, physical matter is the most restrictive vehicle, which is said as body of spirit. Looking only at physical forms to find the cause of an event is like looking at the footprints in the mud, assuming that the mud created the feet. We can see one more example like consider a sudden, devastating physical illness. Modern medicine often treats it solely as a physical breakdown caused by a virus or genetics. Theosophy asserts that the physical tumor or infection means simply the final dense crystallization of years of suppressed emotional stress, toxic through the patterns, means karma to manas, or spiritual misalignment that finally densified into the physical body. Going to next foundational pillar, which is the personality versus the ego. Theosophy makes a strict distinction between the transient personality and the immortal reincarnating ego. The personality is temporary, lasting for only one lifetime. Because it feels completely cut off from others, it views life defensively, seeing external events as random acts of aggregation. Aggression. The theosophical concept is the personality consists of the dense physical body, either a double, which is called prana, the emotional nature, which is called kama, and the lower intellect. The true ego means manas, buddhi, atma. From manas to buddhi, buddhi to atma. He is the permanent spiritual traveler that assimilates the lessons of every incarnation. For example, if a person loses all their wealth overnight,
in an economic crash. Their lower personality will panic, grieve, and rage against the stock market or public policies. However, their higher ego remains unshakable. The higher ego recognizes that the loss of material luxury is a perfect evolutionary opportunity to develop detachment, resilience, and the true spiritual wealth. Next pillar is the esoteric truth. Every event, relationship, or crisis we encounter is an exact vibrational match to our soul's internal state. Theosophy rejects that the idea of an angry God punishing humans or a cold, accidental universe. The soul design builds its own outer circumstances to perfectly match its evolutionary needs. The soul is guided to its exact birth conditions, family, and major life crossroads by the Lipika, which is called the Lords of Karma. These conditions are perfectly calibrated to stimulate the awakening of dormant spiritual qualities. We can see an example. A person born with a physical disability or into extreme poverty is not being punished by a cruel fate. Esoterically, the soul selected or drew those exact limitations to master specific qualities such as profound humility, deep empathy for others, or indomitable willpower, which it could not have learned in a life of ease. The next inner world superiority. Inner world of superiority, the invisible realms of thought, which is manas, which comes from manas, and desire, which is kama, possesses absolute superiority over the physical plane. No physical event happens spontaneously. It must first be built, nourished, and given form within the inner mental and emotional atmospheres of humanity. Here, his description is thought forms which are elementals or real, living forces in the mental atmosphere. When thousands of people project similar thoughts of hatred, greed, or fear, these thoughts hold together on the inner planes until they inevitably burst into physical manifestation. For example, a world war does not actually begin with a political assassination or a broken treaty. Those are just the final physical triggers. The war actually begins years prior on the inner mental planes, fueled by the collective thought currents of nationalism, xenophobia, selfishness, and fear. Harbored by millions of individuals, the physical war is simply the inevitable precipitation of that inner mental pollution. Next, the foundational pillar is the law of karma. Theosophy, along the James perceptions, draws it that
karma not as a system of reward and punishment, but as the universal law of harmony, equilibrium, and ethical causation. What appears to be an unprovoked external calamity is simply the return of an energetic pendulum that the individual or a nation swung forward in the past. As we sow, so shall we reap. Every action, thought, and word disturbs the natural harmony of the cosmos. The universe must adjust itself, and it does so by returning that exact energy back to its generator, often across multiple lifetimes. We can see an example. If a person is suddenly betrayed by a deeply trusted friend, they will naturally feel like an innocent victim of an external wrong. However, under the law of karma, this event is returning current of a past betrayal committed by that victim in a previous life. The universe is not acting cruelly. It is simply closing the energetic loop to restore perfect cosmic equilibrium. Next, the pillar is shifting consciousness. Because the physical world is an effect and not a cause, trying to solve human suffering by changing external structures alone is entirely futile. True transformation requires an internal metanoia, which is a shift in consciousness and a genuine awakening to the universal brotherhood of humanity, which is the foundational core principle of the Theosophical Society. Based on the Theosophical concept, the unity of all life is a fact in nature, not just a moral ideal, because we all share the same one spiritual life, Atman. Any injury to one is literally an injury to all. We can see an example. Passing complex new laws or building more prisons will never truly eliminate crime. To fix social turmoil, humanity must shift its inner consciousness from greed and competition to corporate unity. When an individual actively changes their thoughts from selfishness to altruistic service, they change the collective mental atmosphere, slowly healing the world from the inside out. And according to the Perkins, he often utilized geometry and visual symbolisms such as the theosophical seal to demonstrate how the formless unified one projects outward to become dual, complicated, many of physical universe. What a person perceives as an intrusive external event is actually their own karmic energy returning to them, forcing an expansion of awareness. And thank you. Sorry if I took a little bit long. No, it was really wonderful examples you have given. Gopal Krishna ji, please on your video. Okay. Yeah. Please Okay. go Thank ahead you, with the sir. Telugu version. Yes. My second part is the outward cause. In Telugu, bahya karanam. The outward cause ఇది వాస్తవానికి
నవంబర్ 1955 సంపాదకీయంగా జేమ్స్ పెర్కిన్స్ చే ప్రచురించబడింది. ఇది అంతర్గత ఆధ్యాత్మిక మరియు దైహిక సంక్షోభాలకు బాహ్య పరిస్థితులను నిందించే తప్పు మానవ ధోరణిని సూచిస్తుంది. పెర్కిన్స్ నిజమైన వాస్తవికత మరియు కారణం అంతర్గత ఆధ్యాత్మిక విమానాల నుండి నుండి ఉద్భవించిందని మరియు భౌతిక సంఘటనలు మానవత్వం యొక్క సామూహిక స్పృహ యొక్క కనిపించే బాహ్య ప్రభావాలు మాత్రమే అని వాదించాడు. భౌతిక ప్రపంచం కేవలం అంతర్గత వాస్తవాలకు అర్థం మాత్రమే అని ఇది లోతైన రిమైండర్ గా పనిచేస్తుంది. కారణాల యొక్క అదృశ్య రాజ్యం అంటే మన ఆలోచనలు, కోరికలు, నైతిక సమగ్రత మరియు ఆధ్యాత్మిక శక్తుల నిజమైన కారణాల యొక్క అంతర్గత ప్రపంచాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ప్రభావాల యొక్క కనిపించే రాజ్యం భౌతిక వాతావరణం, భౌతిక పరిస్థితులు మరియు చారిత్రక సంఘటనలు, అంతర్గత శక్తుల బాహ్య స్ఫటికీకరణలు ఇవన్నీ కూడా ఒక పునాది స్తంభాలుగా వ్యక్తిగత విధి మరియు కర్మ. మీ పరిస్థితులు ఏకపక్ష బాహ్య కారణం లేదా యాదృచ్ఛిక అదృష్టం ద్వారా విధింపబడవు. అవి గత జీవితం, ఎంపికలు మరియు ఆలోచనల యొక్క ఖచ్చితమైన సహజ ఫలితాలు భవిష్యత్తు వృద్ధికి అవసరమైన సోపానాలుగా పనిచేస్తాయి. ది మిర్రర్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కాన్సెప్ట్. ది యుద్ధాంతర ఉపన్యాసాలలో పెర్కిన్స్ ప్రపంచ సైనిక దురాక్రమణ మరియు సామాజిక విధ్వంసం పరిష్కరించబడదని వాదించాడు. కేవలం బాహ్య రాజకీయ నిర్మాణాలను మార్చడం ద్వారా, ఎందుకంటే రేపు నేటి చర్యల నుండి ప్రపంచం అభివృద్ధి చెందుతుంది. నిజమైన శాంతి పూర్తిగా వ్యక్తిగత మానవ స్పృహ యొక్క నైతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక సమగ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ది లా ఆఫ్ పీరియాడిసిటీ థియోసాఫీ బోధిస్తుంది. కాస్మిక్ సైకిల్ ఇక్కడ దైవిక స్పృహ స్పార్కులు లేదా మోనాడ్లుగా వ్యక్తీకరించబడింది. ఇవి పదార్థంలోకి బయటికి ప్రయాణిస్తాయి. భౌతిక ప్రపంచంలో ఎదురయ్యే ఘర్షణ బాహ్య పోరాటంగా కనిపిస్తుంది. అయితే ఇది వాస్తవానికి ఆత్మను మేల్కొల్పడానికి రూపొందించబడిన అంతర్గత ఉత్ప్రేరకం. దాని పాత్ ఆఫ్ రిటర్న్ ని దైవిక మూలాలకు ప్రేరేపిస్తుంది. థియోసాఫికల్ సిద్ధాంతంలో వాస్తవికత ప్రకృతి యొక్క బహుళ ఉపరితలాల్లో నిర్మించబడింది మరియు నిజమైన కారణం ఎల్లప్పుడూ ఆధ్యాత్మికం నుండి క్రిందికి ప్రవహిస్తుంది. మెటీరియల్ మానవ మనస్సు 2 స్థాయిలలో పనిచేస్తుంది. దిగువ మనస్సు అలాగే అప్పర్ మనస్సు. భూ సంబంధమైన మనస్సు ఏర్పాటు భ్రమలో చిక్కుకుపోతుంది. విశ్వం ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించబడి తెలివైన మొత్తం పాలించబడుతుంది. ఇది మరిచిపోతుంది. సంపూర్ణ న్యాయం ద్వారా ఉదాహరణ ప్రమోషన్ పొందడంలో నిరంతరం విఫలమయ్యే ఉద్యోగిని ఊహించండి మరియు వారి టాక్సిక్ బాస్ లేదా కంపెనీ రాజకీయాలు అవి తీవ్రంగా నిందించారు. థియోసాఫికల్ దృక్కోణం నుండి బాహ్య శత్రుత్వం కేవలం బాహ్య ట్రిగ్గర్ మాత్రమే. బాధకు నిజమైన మూలం ఉద్యోగి యొక్క అంతర్గత విశ్వాసం లేకపోవడం, లోతుగా కూర్చున్న ఆగ్రహం లేదా అధికారికి సంబంధించి పరిష్కరించని కర్మ పాఠం. బాస్ అనేది ఈ అంతర్గత దుర్బలత్వాలను ప్రతిబింబించే అద్దాలు మాత్రమే. రూపం యొక్క మాయ. థియోసాఫీ ప్రకృతి యొక్క 7 ఉపరితలాలలో ఉనికిని మ్యాప్ చేస్తుంది. భౌతిక ఉపరితలం అత్యంత దట్టమైనది, అత్యల్ప మరియు అత్యంత స్ఫటికీకరించబడింది. మేము భౌతిక సంఘటనలను గమనించినప్పుడు మేము చివరి శిథిలాలు లేదా అధిక అదృశ్య ఉపరితలాల్లో ఉద్భవించిన మానసిక మరియు భావోద్వేగ కారణాల యొక్క సుదీర్ఘ గొలుసు యొక్క ఉత్పత్తిని మాత్రమే చూస్తున్నాము. థియోసాఫికల్ కాన్సెప్ట్. భౌతిక పదార్థం ఆత్మ యొక్క అత్యంత నిర్బంధ వాహనం. ఒక సంఘటనకు కారణాన్ని కనుగొనడానికి భౌతిక రూపాలను మాత్రమే చూడటం అనేది మనం బురదలో పాదముద్రలను చూడడం మరియు మట్టిని ఊహించడం లాంటిది. పాదాలను సృష్టించింది. ఉదాహరణ
ఆకస్మిక వినాశకరమైన శారీరక అనారోగ్యం పరిగణించండి. ఆధునిక ఔషధం తరచుగా దీనిని వైరస్ వల్ల కలిగే శారీరక విచ్ఛిన్నంగా మాత్రమే పరిగణిస్తుంది. లేదా జన్యు శాస్త్రం థియోసాఫీ భౌతిక కణితి లేదా ఇన్ఫెక్షన్ అని నొక్కు చెబుతుంది. అణిచివేయబడిన భావోద్వేగం యొక్క చివరి దట్టమైన స్ఫటికీకరణ ఒత్తిడి విషపూరిత ఆలోచన విధానాలు లేదా ఆధ్యాత్మిక తప్పుగా అమర్చడం చివరికి భౌతిక శరీరంలోకి సాంద్రత ఏర్పడుతుంది. ది పర్సనాలిటీ వర్సెస్ ఈగో, వ్యక్తిత్వం వర్సెస్ అహంకారం. థియోసఫీ తాత్కాలిక వ్యక్తిత్వం మరియు అమర పునర్జన్మ అహం మధ్య ఖచ్చితమైన వ్యత్యాసాన్ని చూపుతుంది. వ్యక్తిత్వం తాత్కాలికమైనది, ఒక జీవిత కాలం మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది ఇతరుల నుండి పూర్తిగా తెగిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది, కాబట్టి ఇది జీవితాన్ని రక్షణాత్మకంగా చూస్తుంది. బాహ్య సంఘటనలను యాదృచ్ఛిక దూకుడు చర్యలుగా చూస్తుంది. థియోసాఫికల్ కాన్సెప్ట్, వ్యక్తిత్వం దట్టమైన భౌతికత కలిగి ఉంటుంది. శరీరం, ఇథరిక్ డబుల్, భావోద్వేగ స్వభావం మరియు తెలివి తక్కువ నిజమైన అహం, శాశ్వత ఆధ్యాత్మిక యాత్రికుడు, ప్రతి అవతారం. ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి ఆర్థిక ప్రమాదంలో రాత్రిపూట తన సంపద మొత్తాన్ని పోగొట్టుకుంటే వారి దిగువ వ్యక్తిత్వం ఆ స్టాక్ పై భయాందోళనకు, దుఃఖానికి మరియు ఆవేశానికి లోనవుతుంది. మార్కెట్ లేదా ప్రభుత్వ విధానాలు అయినప్పటికీ వారి ఉన్నత అహం కదలకుండా ఉంటుంది. భౌతిక విలాసాన్ని కోల్పోవడం, నిర్లిప్త స్థితిస్థాపకత మరియు నిజమైన ఆధ్యాత్మిక సంపదను అభివృద్ధి చేయడానికి సరైన పరిణామ అవకాశం అని ఉన్నత అహం గుర్తిస్తుంది. ది ఎసోటరిక్ ట్రూత్, మనం ఎదుర్కొనే ప్రతి సంఘటన, సంబంధం లేదా సంక్షోభం మన ఆత్మ యొక్క అంతర్గత స్థితికి ఖచ్చితమైన ప్రకంపనలు మ్యాచ్. కోపంతో ఉన్న దేవుడు మానవులను శిక్షించడం లేదా చల్లని ప్రమాదవశాత్తు విశ్వం అనే ఆలోచనను థియోసాఫీ తిరస్కరిస్తుంది. ఆత్మ రూపకల్పన, దాని పరిణామ అవసరాలు సరిగ్గా సరిపోయేలా దాని సొంత బాహ్య పరిస్థితులను నిర్మిస్తుంది. థియోసాఫికల్ కాన్సెప్ట్, ఆత్మ దాని ఖచ్చితమైన జన్మ పరిస్థితులు, కుటుంబ మరియు ప్రధాన జీవిత కాల కూడలికి లిఖించడం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడుతుంది. నిద్రాణమైన ఆధ్యాత్మిక లక్షణాల మేల్కొలుపును ప్రేరేపించడానికి ఈ పరిస్థితులు సంపూర్ణంగా క్రమాంకం చేయబడ్డాయి. ఉదాహరణకు శారీరక వైకల్యంతో లేదా తీవ్ర పేదరికంతో జన్మించిన వ్యక్తి కుటుంబం మరియు ప్రధాన జీవిత కూడలికి సంపూర్ణంగా పేదరికంలో జన్మించిన వ్యక్తి క్రూరమైన విధి ద్వారా శిక్షింపబడడం. ఎసోటరిక్ గా ఆత్మ ఎంపిక చేయబడింది లేదా నిర్దిష్ట లక్షణాలను ప్రావీణ్యం చేసుకోవడానికి ఆ ఖచ్చితమైన పరిమితులను రూపొందించారు. లోతైన వినయం, ఇతరుల పట్ల లోతైన సానుభూతి లేదా లొంగని విల్ పవర్ వంటివి సులభమైన జీవితంలో నేర్చుకోలేరు. అంతర్గత ప్రపంచం, ఆధిపత్యం, ఆలోచన మరియు కోరిక యొక్క అదృశ్య రంగాల భౌతిక సమతలంపై సంపూర్ణ ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. భౌతిక సంఘటన ఆకస్మికంగా జరగదు. ఇది మొదట మానవత్వం యొక్క అంతర్గత మానసిక మరియు భావోద్వేగ వాతావరణంలో నిర్మించబడాలి, పోషించబడాలి మరియు రూపాన్ని ఇవ్వాలి. థియోసాఫికల్ కాన్సెప్ట్, ఆలోచన రూపాలు ఎలిమెంట్స్ మానసిక వాతావరణంలో నిజమైన జీవన శక్తులు. వేలాది మంది ప్రజలు ద్వేషం, దురాశ లేదా భయం వంటి ఆలోచనలను ప్రదర్శించినప్పుడు ఈ ఆలోచనలు అనివార్యంగా భౌతిక అభివ్యక్తిలోకి ప్రవేశించే వరకు అంతర్గత ఉపరితలంలో కలిసిపోతాయి. ఉదాహరణకు ప్రపంచ యుద్ధం వాస్తవానికి రాజకీయాలతో ప్రారంభం కాదు. హత్య లేదా విరిగిన ఒప్పందం అవి చివరికి భౌతిక ట్రిగ్గర్లు మాత్రమే. జాతీయవాదం, జెనోఫోబియా, స్వార్థం మరియు భయం యొక్క సామూహిక ఆలోచన ప్రవాహాల ద్వారా ఆజ్యం పోసిన అంతర్గత మానసిక ఉపరితలాలపై యుద్ధం వాస్తవానికి సంవత్సరాల ముందు ప్రారంభమైంది. మానసికంగా యుద్ధం ముందుగా ప్రారంభించబడుతుంది, తర్వాత అది కార్యరూపం దాల్చేసరికి సమయం పడుతుంది.
లక్షలాది మంది వ్యక్తులచే ఆశ్రయం పొందారు. భౌతిక యుద్ధం అనేది ఆ అంతర్గత మానసిక కాలుష్యం యొక్క అనివార్యమైన అవపాతం. కర్మ చట్టం థియోసాఫీ కర్మను మరియు శిక్షల వ్యవస్థగా కాదు కానీ నిర్వచిస్తుంది. సామరస్యం, సమతుల్యం మరియు నైతిక కారణాల యొక్క సార్వత్రిక వినయంగా రెచ్చగొడబడని బాహ్య విపత్తుగా కనిపించే కేవలం వ్యక్తి ముందుకు ఊపిన శక్తివంతమైన ఆ లోలకం తిరిగి రావడం గతం. థియోసాఫికల్ కాన్సెప్ట్ మీరు విత్తినట్లుగా మీరు కూడా పొందుతారు. ప్రతిచర్య, ఆలోచన మరియు పదం విశ్వం యొక్క సహజ సామరస్యాన్ని భంగపరుస్తుంది. విశ్వం తప్పనిసరిగా సర్దుబాటు చేసుకోవాలి మరియు ఆ ఖచ్చితమైన శక్తి దాని జనరేటర్ కు తిరిగి ఇవ్వడం ద్వారా అలా చేస్తుంది. తరచుగా బహుళ జీవిత కాలంలో ఒక వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా లోనైన విశ్వసనీయ స్నేహితుడిచే మోసగింపబడితే వారు సహజంగా బాహ్య తప్పుకు అమాయక బాధితురాలిగా భావిస్తారు. అయితే కర్మ చట్టం ప్రకారం ఈ సంఘటన మునుపటి జీవితంలో బాధితుడు చేసిన గత ద్రోహం యొక్క రిటర్న్ కరెంట్. విశ్వం క్రూరంగా వ్యవహరించడం లేదు. ఇది పరిపూర్ణ విశ్వ సమతుల్యతను పునరుద్ధరించడానికి శక్తివంతమైన లూపును మూసివేస్తుంది. స్పృహను మార్చడం, ఎందుకంటే భౌతిక ప్రపంచం ఒక ప్రభావం మరియు కారణం కాదు, పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. బాహ్య నిర్మాణాలను మాత్రమే మార్చడం ద్వారా మానవ బాధ పూర్తిగా వ్యర్థం. నిజమైన పరివర్తన అంతర్గత మెటానోయ, అవసరంలో మార్పు, అలాగే స్పృహ మరియు నిజమైన యూనివర్సల్ మేల్కొల్పు, బ్రదర్హుడ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ. ఇది పునాదిగా థియోసాఫికల్ సొసైటీ యొక్క పునాది. థియోసాఫికల్ కాన్సెప్ట్ అన్ని జీవుల ఐక్యత అనేది నైతిక ఆదర్శం మాత్రమే కాదు, ప్రకృతిలో వాస్తవం. ఎందుకంటే మనందరం ఒకే చోట ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని పంచుకుంటాం. ఒకరికి ఏదైనా గాయం అక్షరాల అందరికీ గాయం. ఉదాహరణ, సంక్లిష్టమైన కొత్త చట్టాలను ఆమోదించడం లేదా మరిన్ని జైళ్లను నిర్మించడం నిజంగా నేరాలను తొలగించదు. సామాజిక గందరగోళాన్ని పరిష్కరించడానికి మానవత్వం తన అంతర్గత స్పృహను దురాశ మరియు పోటీ నుండి సహకారం మరియు ఐక్యతకు మార్చాలి. ఒక వ్యక్తి తన ఆలోచనలను స్వార్థం నుండి పరోపకార సేవకు చురుకుగా మార్చినప్పుడు వారు సామూహిక మానసిక వాతావరణాన్ని మారుస్తారు, ప్రపంచాన్ని నెమ్మదిగా నయం చేస్తారు. లోపల బయటకు. ముగింపు. పెర్కిన్స్ తరచుగా జ్యామితి మరియు దృశ్య చిహ్నాలను ఉపయోగించారు. నిరాకార ఏకీకృత ఒకటి భౌతిక విశ్వం యొక్క ద్వంద్వ సంక్లిష్టమైన చాలా బాగా ఎలా బయటికి ప్రొజెక్ట్ చేస్తుందో ప్రదర్శించడానికి ఒక వ్యక్తి చొరబాటు బాహ్యమైనదిగా భావించేది. ఈ ఈవెంట్ వాస్తవానికి వారి స్వంత కర్మశక్తి వారికి తిరిగి వస్తుంది, అవగాహన విస్తరణను బలవంతం చేస్తుంది. సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ ఎండ్. Yes, sir. Now, Thank you so much. thank you very much. जी जी जी, बहुत धन्यवाद गोपाल कृष्ण जी. Thank you, sir. Go ahead with your Hindi part 2. Thank you. धन्यवाद तारा जी. अब हम लोग जो है आज के टॉपिक द आउटवर्ड कॉज का सेकेंड पार्ट जो है वो हिंदी में पढ़ेंगे. बाहरी कारण. मूल रूप से नवंबर 1955 में जेम्स पर्किंस द्वारा एक संपादकीय के रूप में एक प्रकाशित मानव की उस गलत प्रवृत्ति को संदर्भित करता है जिसके तहत आंतरिक, आध्यात्मिक और व्यवस्थागत कष्टों के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोषी ठहराया जाता है. पार्किंस का तर्क है कि सच्ची वास्तविकता और कारण आंतरिक स्तरों में उत्पन्न होते हैं और भौतिक घटनाएं केवल मानव की सामूहिक चेतना के दृश्य या बाहरी प्रभाव है. बाहरी प्रभाव है. यह एक गहन स्मारक के रूप में कार्य करता है कि भौतिक जगत केवल आंतरिक वास्तविकताओं का दर्पण, कारण का अदृश्य क्षेत्र, इच्छाएं, विचार, नैतिक अखंडता व आध्यात्मिक शक्तियों सच्चे कारणों के आंतरिक जगत का निर्माण करती हैं.
भौतिक कारण, भौतिक परिस्थितियां और ऐतिहासिक घटनाएं उन आंतरिक शक्तियों के बाहरी स्वरूप है। आपकी परिस्थितियां किसी भी मनमानी बाहरी कारण या संयोग से नहीं थोपी जा सकती। वे अतीत के जीवन, विकल्पों, विचारों के सटीक प्रकृति का परिणाम है, जो भविष्य के विकास के लिए आवश्यक सीढ़ी का काम करते हैं। वैश्विक संघर्ष का दर्पण अपने युद्धोत्तर व्याख्यानों में पर्किंस ने तर्क दिया कि वैश्विक सैन्य आक्रामकता एवं और सामाजिक विनाश का समाधान केवल बाहरी राजनीतिक संरचनाओं को बदल कर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल की दुनिया आज के कार्यों से ही जन्म लेती है। इसलिए सच्ची शांति पूरी तरीके से व्यक्तिगत मानवीय चेतनाओं की नैतिक व आध्यात्मिक अखंडता पर निर्भर करती है। अबाधितता का नियम। थियोसॉफी एक ब्रह्मांडीय चक्र सिखाती है, जहां दिव्य चेतना चिंगारियों या मोनोड्स में विलीन होते हैं। वो भौतिक जगत के वाह यात्रा करते हैं। भौतिक जगत के अंतर के उत्पन्न घर्षण एक बाहरी संघर्ष के रूप में प्रकट होता है, लेकिन वास्तव में यह आत्मा को जगाने के लिए बनाया गया एक आंतरिक उत्प्रेरक है, जो दिव्य मूल की ओर वापसी की ओर अग्रसर करता है। थियोसॉफी के अनुसार प्रकृति के वास्तविक प्रकृति के कई स्तर पर संचरित है, और सच्चा कारण हमेशा आध्यात्मिक से भौतिक की ओर प्रभावित होता है। मानव मन दो स्तर पर कार्य करता है। निम्न सांसारिक मन अलगाव के भ्रम अहंकार में फंस जाता है। वह भूल जाता है कि ब्रह्मांड एक पारस्परिक जुड़ा हुआ बुद्धिमान संपूर्ण है, जो पूर्ण न्याय द्वारा शासित है। उदाहरण, ऐसे कर्मचारी की कल्पना कीजिए जिसे लगातार पदोन्नति नहीं मिल रही है, और वह अपने हानिकारक बॉस या कंपनी की राजनीति को इसके लिए दोषी ठहराता है। थियोसॉफी के दृष्टिकोण से बाहरी शत्रुता केवल एक बाहरी कारण है। पीड़ा का वास्तविक स्रोत कर्मचारी के भीतर आत्मविश्वास की कमी, गहरे जमे हुए आक्रोश और अधिकार से संबंधित एक अनसुलझा कार्मिक सबक है। बॉस केवल आंतरिक कमजोरियों को प्रतिबिंब करने वाला दर्पण है। रूप का भ्रम। थियोसॉफी प्रकृति के 7 स्तरों पर अस्तित्व का मानचित्रण करती है, जिसमें भौतिक स्तर पर सबसे सघन, निम्नतम और सबसे स्थिर होता है। जब हम किसी भौतिक घटना का अवलोकन करते हैं तो हम केवल मानसिक और भावनात्मक कारणों की एक लंबी श्रृंखला के अंतिम अवशेष या उत्पाद को देख रहे होते हैं, जो उच्च अदृश्य स्तरों पर स्थित हैं, उत्पन्न होते हैं। थियोसॉफिकल उदाहरण। भौतिक पदार्थ आत्मा का सबसे प्रतिबिंबात्मक वाहन है या उपाधि है। किसी घटना का कारण का पता करने के लिए केवल भौतिक रूप को देखना, कीचड़ में पैरों के निशान देखकर यह मान लेना कि कीचड़ ने ही हमारे पैरों को बनाया है। उदाहरण, एक अचानक गंभीर शारीरिक बीमारी पर विचार करें। आधुनिक चिकित्सा अक्सर इसे केवल वायरस या आनुवंशिक होने के कारण शारीरिक खराबी मानकर। अवनीश भाई, आपका वीडियो गया शायद। हाँ, आ गया। हाँ, वही आ गया। जी 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 सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। जी जी। फिलोसॉफी के साथ स्तरों पर अस्तित्व मानचित्रण करती है। भौतिक स्तर सबसे सघन, निम्नतम और सबसे स्थिर होता है। जब हम किसी भौतिक घटना का अवलोकन करते हैं तो हम केवल मानसिक और भावनात्मक कारणों के एक लंबी श्रृंखला के अंतिम अवशेष या उत्पाद को देख रहे होते हैं, और अध्यक्ष सूत्रों जो उच्च और अध्यक्ष सूत्रों से उत्पन्न होते हैं। भौतिक पदार्थ आत्मा का सबसे प्रतिबिंब है। किसी घटना को कारण पता करने के लिए केवल भौतिक रूप को देखना, कीचड़ में पैरों के निशान को देखकर ये मान लेना कि ये कीचड़ से ही पैरों को बनाया गया है।
अच्छा, एक अचानक गंभीर शारीरिक बीमारी विचार करें। आधुनिक चिकित्सा अक्सर इसे केवल वायरस या आनुवंशिक होने के कारण शारीरिक खराबी मानकर इसका इलाज करती है। थियोसॉफी का दावा है कि शारीरिक ट्यूमर या संक्रमण वर्षों से दमित भावनात्मक तनाव, विषाक्त विचार पैटर्न या आध्यात्मिक असंतुलन का अंतिम सघन क्रिस्टलीकरण है, जो अंततः भौतिक शरीर में सघन होता है। व्यक्तित्व एवं बनाम अहंकार। थियोसॉफी क्षण भंगुर व्यक्तित्व और अमर पुनर्जन्म लेने वाले अहंकार के बीच स्पष्ट अंतर करती है। व्यक्तित्व स्थायी है, जो केवल एक जीवन काल तक रहता है, क्योंकि वह खुद को दूसरों से पूरी तरह से कटा हुआ महसूस करता है। इसलिए वह यह जीवन के रक्षात्मक दृष्टिकोण से देखता है, बाहरी घटनाओं को आक्रामकता के यादृच्छिक कृत्यों के रूप में देखता है। फिलोसॉफिकल अवधारणा। व्यक्तित्व के में सघन भौतिक शरीर, प्राण, काम और निम्न बुद्धि शामिल है। सच्चा अहंकार व निरंतर आध्यात्मिक यात्री जो अपने प्रत्येक जन्म के पाठों को आत्मसात करता है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से रातों रात अपनी सारी संपत्ति खो देता है, तो उसका निम्न व्यक्तित्व घबराएगा, शोक करेगा और शेयर बाजार या सरकारी नीतियों के विरुद्ध क्रोध करेगा। वही उच्चतम व्यक्तित्व अडिग रहेगा। उच्चतर व्यक्तित्व यह समझता है कि भौतिक विलासता का नुकसान वैराग्य, लचीलापन और सच्ची आध्यात्मिक संपत्ति विकसित करने के लिए एक उत्तम विकासवादी अवसर है। गूढ़ सत्य। हमारे सामने आने वाली प्रत्येक घटना, संबंध, संकट हमारी आत्मा के आंतरिक स्थिति में से सटीक रूप मेल खाता है। फिलोसॉफी क्रोधित ईश्वर द्वारा मनुष्य को दंडित करने या एक ठंडे आकस्मिक ब्रह्मांड के विचार को अस्वीकार करती है। आत्मा अपनी विकासवादी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी बाहरी परिस्थितियों का निर्माण स्वयं करती है। फिलोसॉफिकल अवधारणा। आत्मा को लिपिका द्वारा उसकी सटीक जन्म परिस्थितियों, परिवार व जन्म के मुख्य प्रमुख मोड़ों तक निर्देशित किया जाता है। ये परिस्थितियां सुप्त आध्यात्मिक गुणों के जागरण को प्रेरित करने के लिए पूर्णतः संतुलित होती है। उदाहरण, शारीरिक अक्षमता या घोर गरीबी में जन्म लेने वाले व्यक्ति पूर्वभाग का दंड नहीं है। पूर्ण रूप से आत्मा ने विशिष्ट गुणों जैसे गहन विनम्रता, दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति या अदम्य इच्छा शक्ति को प्राप्त करने के लिए उन सटीक सीमाओं का चयन किया है या उन्हें आकर्षित किया है, जिससे वह सुखमय जीवन में जिन्हें वह सुखमय जीवन में नहीं सीख सकते। आंतरिक जगत की श्रेष्ठता। मानस विचार और इच्छा के अदृश्य क्षेत्र भौतिक तल पर पूर्ण श्रेष्ठता रखते हैं। कोई भी भौतिक घटना स्वतः घटित नहीं होती। इससे पहले मानवता के आंतरिक, मानसिक और भावनात्मक वातावरण में निर्मित, पोषित व आकार रूप दिया जाता है। विचार रूप मानसिक वातावरण में वास्तविक सजीव शक्तियां हैं। जब हजारों लोग घृणा, लोभ, भय के समान विचार करते हैं, तो वे विचार आंतरिक स्तर पर एकत्रित हो जाते हैं, जब तक वे अंततः भौतिक रूप से प्रकट नहीं हो पाते। उदाहरण, विश्व युद्ध वास्तव में एक राजनीतिक हत्या संधि के उल्लंघन से शुरू नहीं हुआ। यह केवल अंतिम भौतिक कारण था। युद्ध वास्तव में वर्षों पहले आंतरिक मानसिक स्तर पर शुरू हुआ था, जो लाखों व्यक्ति द्वारा पोषित राष्ट्रवाद, विदेशियों से घृणा, स्वार्थ व भय की सामूहिक विचारधाराओं से प्रेरित था। भौतिक युद्ध उस आंतरिक मानसिक प्रदूषण का अपरिहार्य परिणाम मात्र है। थियोसॉफिक कर्म के अनुसार दंड की प्रणाली के रूप में नहीं, बल्कि सामंजस्य, संतुलन और नैतिक कारणता के सार्वभौमिक नियम के रूप में परिभाषित होती है। जो एक अकारण बाहरी आपदा प्रतीत होती है, वह वास्तव में ऊर्जा के पेंडुलम की वापसी है, जिसे व्यक्ति ने अतीत में आगे बढ़ाया।
थियोसॉफिकल अवधारणा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। प्रतिक्रिया, विचार व शब्द ब्रह्मांड के प्राकृतिक सामंजस्य को भंग करते हैं। ब्रह्मांड को स्वयं में समायोजित करना होता है ऐसा वह ऐसा उस ऊर्जा के स्रोत को लौटा कर करता है, अक्सर कई जन्मों के बाद। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को अचानक उसके किसी गहरे विश्वासपात मित्र द्वारा धोखा दिया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से स्वयं को भारी, अन्याय या निर्दोष शिकार महसूस करेगा। यद्यपि कर्म के नियम के अनुसार यह घटना पिछले जन्म के पीड़ित द्वारा किए गए विश्वासघात की प्रतिवर्ती प्रवाह है। ब्रह्मांड क्रूरता नहीं करता, वह केवल पूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने के लिए ऊर्जा चक्र को पूरा कर रहा है। चेतना में परिवर्तन, क्योंकि भौतिक जगत एक प्रभाव है, कारण नहीं, इसलिए केवल बाहरी संरचनाओं को बदलकर मानवीय पीड़ा को दूर करने का प्रयास पूर्णतः तो व्यर्थ है। सच्चा परिवर्तन आंतरिक आत्म परिवर्तन और सार्वभौमिक भाईचारे के प्रति सच्ची जागृति की आवश्यकता है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मूल सिद्धांत है। थियोसॉफिकल अवधारणा, समस्त जीवन की एकता प्रकृति एक तथ्य है, न केवल एक नैतिक आदर्श। क्योंकि हम सभी एक आध्यात्मिक जीवन को साझा करते हैं, इसलिए किसी एक को चोट पहुंचाना शाब्दिक रूप से सभी को चोट पहुंचाना। जटिल जटिल एवं नए कानून बनाना या अधिक जेलों द्वारा अपराध को कभी किसी दूसरे पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए। सामाजिक अशांति को दूर करने के लिए मानवता को अपनी आंतरिक चेतना को लोभ और प्रतिस्पर्धा से हटाकर सहयोग और एकता की ओर मोड़ना होगा। जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से अपने विचारों को स्वार्थ से परोपकार सेवा से स्वार्थ से के विचारों के को स्वार्थ से परोपकारी सेवा की ओर बदलता है, तो वह सामूहिक मानसिक वातावरण को बदल देता है, जिससे दुनिया धीरे धीरे अंदर से ठीक होने लगती है। निष्कर्ष, पर्किंस अक्सर ज्यामिति और दृश्य प्रतीकों जैसे थियोसॉफिकल सील का उपयोग यह दर्शाने के लिए करते थे कि कैसे निराकार एक भौतिक ब्रह्मांड के द्वैत जटिल अनेक में परिवर्तित होकर बाह्य रूप में प्रकट होता है। जो व्यक्ति किसी बाहरी दुनिया के रूप में जो व्यक्ति किसी बाहरी घटना को के रूप में देखता है, वह वास्तव में अपनी कर्म ऊर्जा का उसके पास लौटना होता है, जो जागरूकता के विस्तार को प्रेरित करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। और सभी वक्ताओं से गुजारिश करूंगा स्पॉटलाइट ऑन करें। जी दीपिका जी, गोपाल कृष्ण जी, क्या आपको राइड करना है या फिर मैं मंच सभी के लिए खोल दूं? दीपिका, you want to add something? गोपाल कृष्ण जी, you want to add something in English? You can add. प्रवीण जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? हर्षवर्धन नहीं भाई, सर, अति सुंदर सर, अति सुंदर था, बड़ा अच्छा लगा सर। थैंक यू जी। Yeah, any one of you want to add something? Yes, sir. This is a wonderful topic that I got from In Search of Philosophy books as author of James Perkins, and it is really happy to know their service activities. And my final line to this topic is everyone should stop taking mistakenly the outward causes or material circumstances, and when we align our daily actions to become good future, good actions. That is my line to add to this topic today. Thank you. Good. I think you have bravely selected this topic. And about Mr. Perkins, we never knew so many things. So we always do it that we introduce
these great theosophists who are in the lane of almost people have not remembered them since long. तो उन लोगों को याद करके बहुत अच्छा लगता है, और आपने जो एग्जाम्पल्स दिए, दे आर रियली वेरी वंडरफुल. आई थिंक Thank you, sir. that by the examples everyone can understand very easily. So you almost for every topic you have given example in the second half. Great work, Deepika. Next time Thank you, sir. we Thank will you. both work together and make slides of this Sure, example. It will be really wonderful. sure, sir. Sure, Okay? sure, थोड़ी sir. मेहनत करेंगे. We'll work Thank hard. you for your support, sir. Yeah, that's very great from you and Archana. Thank So you. we'll work together. Yes, Okay, उदय जी, sir. कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, तीनों वक्ताओं का खूब खूब आभार. डॉक्टर दीपिका मैडम, केवी गोपाला और अविनाश मिश्रा. वो इनर वर्क के बारे में तो हम बहुत बार सुना है, लेकिन आज आउटर वर्क के बारे में सुना. जैसी इंटरनल वर्ल्ड की एक दुनिया होती है, ऐसा आउट वर्ल्ड की भी एक दुनिया होती है. भौतिकता का हम इनकार नहीं कर सकते हैं. भौतिकता और बाह्य जगत भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और उसको उसके बारे में उसने बहुत समझाया. ये बात बड़ी रोचक थी. थोड़ा स्लाइड और सूत्रों दिया होता तो बड़ा जरा अच्छा रहता था. विषय तो रोचक था. और कहने का मतलब जो भौतिकता भी जरूरी है, हम उसका इनकार नहीं कर सकते. और भौतिकता के साथ हमारी आंतरिक यात्रा, आंतरिक जर्नी करनी है. और भौतिकता के बारे में जो सुना वो बहुत रोचक था. और तीनों का आभार. थैंक यू जी, उदय भाई. यस, हर्षवर्धन भाई, प्लीज गो अहेड. Yes, today's topic is a kind of history of the Theosophical Society. क्या बात. That is the post period of Dr. Annie Besant. And James Perkins, that was limelighted by Rohit Mehta during the 50s and 60s. Actually, after 60s, he selected certain kinds of writings of Perkins. And today you chose this article from that was in the Theosophist of Yes, 1955. November 19. So, yes, November 55. Yeah. And the inner consciousness that we have to cultivate, that can be cultivated only with the outer performance that has got the relationship. You cannot escape the outer understanding with the worldly wisdom, and you cannot nurture any kind of jealousy, hatred. You have to nurture the love inside first, and then you have to go to understand the world. So that is the kind of relationship. Now, during his time, James Perkins and his wife both worked a lot for Theosophical Society. And we went to Australia, where in Sydney he also had a chance to go beyond the particular ideas of Theosophical Society, the way that creates a kind of understanding in us. Suppose if we read one example, one article, then we immaculate, we understand, and then illustrate it in a different way. When we say Satyanasi Paramo Dharma, so that becomes a kind of maxim. But when you go with the practice of Satya, then you have to have more vigilantly certain kinds of imperfections that you have to take care of. So in today's lecture, Deepika, you selected this kind of understanding. And of course, the translation part in Telugu and in Hindi, that is also very nice, the way that was explained. Avanish Misra, now you have done so nice thing for the people to understand this in Hindi also. Now coming to the particular point, James Perkins had no any claim of being the person of insight. He never claimed like that. He never claimed that he had the particular knowledge of the insight of the solar consciousness. Then downwards, it is the logos, and that logos also comes from that divine nature.
So he never propagated any kind of such thing, but only he practiced the practical life that is more important in theosophical world. And he wrote avidly. He gave more examples from the past workers and leaders. And he was also the man of inquiry. He asked many questions. He asked about the inner psyche of the people at general, because certain people never understand the causal body and the that is the subtle body and the performance in the worldly nature. So that is also the subject of theosophical society. Mostly the people have the superstitions, make beliefs, and make beliefs are the blind beliefs and conventional ideas, and regarding the ideas of the God, the Almighty, because the Christianity prevailed so much at that time. And during that time, after the death of Dr. Nibesat in 1933, we found that in 1934 also Leadbeater passed away. And after that, nobody had this understanding of clairvoyance and the kind of clair knowledge, let us say. It is a clair knowledge. And if we have that insight, we can develop that clairvoyance. So James Perkins had been discussed a lot in Gujarat. I'm very happy that I came to know about him in 70s. And I read about him, James Perkins, and our one professor who has a kind of inclination, loving thoughts about Perkins, because Perkins was a devoted worker. He Yeah, never claimed to be the authority of anything. So that is the plus point. And I like that. So today's subject is very interesting. Go on with such characters who worked very hard for the Theosophical Society. These figures are very unknown so far as our modern age is concerned, our present time is concerned. But we have to take care of such matters and subjects. Thank you very much. thank you, Ashwin bhai. Thank you. Wonderful, wonderful analysis. Yeah, yeah, Deepika, sorry. You wish to No, say. sir, I'm just thanking him. Oh, Yeah. yeah. Thank you. So, wonderful analysis. Always you do it after the show. And really, I'm very happy that in Triveni we have picked up Mr. James Perkins this thing because of Deepika. And the first half, his life, and even his wife, they both worked together for theosophy. And it's really wonderful to know that there were so many theosophists who were working hard throughout their life. That's why I think we could come to 150th year. So let's all take very much जिसको बोलते हैं कि समथिंग लेसन फ्रॉम देम, एक प्रेरणा ले उनसे कि हम सब नेक्स्ट 150 ईयर्स तक कोई ना कोई इस तरह से थियोसॉफी को और आगे बढ़ाते रहे. Thank you so much, all of you. And I think we should wind up. So, Archana ji, please go ahead with your. सर्वे वै सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु, मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्. ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः. ओम शांति. थैंक यू सो मच. और Thank नेक्स्ट you. वीक हम जब मिलेंगे तो एक विशेष इसी तरह के विषय से मिलेंगे, भागवत पुराण के. अधिक महीना है और अधिक महीने का बहुत महत्व है थियोसॉफिकल एंगल से भी, और हमारे जो एंशिएंट विजडम जिसको बोलते हैं उससे भी. तो हम इसकी वास्तविकता पहचानेंगे अगले वीक. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.